Karibu sana. Welcome. Thank you so much. Thank you for this opportunity. My name is Menansili Mejooli. I come from Arusha. Originally born from Arusha. My mom is from Tanga, actually. Okay. My dad is a Maasai. So, so I'll be happy to share about my experience and how I navigated all the path up to doing my PhD. Okay. Kwa hiyo wewe ni half caste wa Kimasai na Kitanga. Exactly. Okay. Yeah. Safi. So in layman terms, can you tell us what did you work on in your doctorate at Cornell? Yeah, so my project focuses on designing microscopes. So my lab is focused on doing research about the brain. So we do brain disease research and central nervous system. So tuna focus kwenye brain, central nervous system, vital organs kama kidney, the heart, liver. Vile vile tuna focus kwenye gut, kwenye stomach. Na vile vile we do I collaborate with other people to do immunology studies. Like immune system disease, for example, sometimes autoimmune reactions and that kind of thing. So I collaborate with all these people because so we use mice. In my research, we use animals. Okay, animal models. Yes, animal models of human diseases. So diseases like Alzheimer, like Parkinson's disease, stroke, immune-related disease. So this disease can be mimicked in an animal, like a small animal, like a mouse. So that allows us to be able to monitor how this disease progresses. Yep. So my goal is to design microscopes that will enable us to do live imaging when we are doing studies of these animals. So we can observe interactions between cells, like the cellular dynamics. So it's not like static image. For example, when you're doing an X-ray, you take a static image, right? But when we are doing the microscope that I design is for functional imaging. You can do morphology imaging, meaning you're just imaging the structure, but also you can see the interaction between cells or the organs in the body or subcellular structures. So in this way, we are able to understand how the disease happens and how we can reverse that process. Kwa hiyo wewe, as part of your PhD, did you come up with this microscope by yourself, or ulikuwa unaangalia some elements of this microscope na kuifanya iwe functional microscope ya kutake hizo functional images? Yeah, so this is a custom-made microscope. So it's called a multi-photon microscope, multi-photon laser scanning microscope. Ndio. So hii technology ilivumbuliwa actually a multi-photon excitation. We call it multi-photon excitation. Basically, ni kwamba I'm sure people from engineering background study a little bit of this in physics. So basically, ni kwamba you have there's something called fluorescence. When you see like jellyfish, they're glowing when they're in the water. Jellyfish au mfano mwingine nini au ni fireflies. Ule uwezo wao kuemit light so we can see them, right? So the same principle tunatumia kwenye hizi microscope kwamba kuna proteins au molecules ambazo tunaweza tukaziattach kwenye cellular structures, particular cellular structures ambazo unahitaji kuzivisualize. Ndio. Kwa ina maana kwamba hizi cells at submicron level, we are working with submicron levels here. Ndio. So you can see when the cells are moving, or the subcellular structures doing this video imaging. It's like a video imaging. You're able to see the interactions between them. Kwa hiyo my experiment ni kwamba tuna extend the number of cells. So my project focuses on extending the number of cells that we can visualize simultaneously. Kwa sababu current technology ya multi-photon microscope is limited. You can only see 2 or 3 type of cells at the same time. Okay. But when you're doing like immunology studies, for example, you need to see a lot of cells happening. For example, in wound healing, when the wound is healing, you have a lot of cells interacting to accomplish that wound healing. So we need to be able to visualize what is happening. How are these cells interacting in the whole process from the beginning of onset of the wound and immune system coming up to counteract or to heal response to that inflammation. The inflammation process. Kwa tunahitaji visualize all the way down to the time ambayo ile wound imesha heal. Sasa. Yeah, so here there are a lot of cells ambazo zina interact. So we need to monitor all of them. Ndio. Safi. Sasa hiyo nani kwa hiyo project yako hili kuchukua muda gani kufanya?
So nilivyoingia kwenye hii PhD program, nilikuja kama MNG student, Masters of Engineering student kutoka Tanzania. Okay. Kwa hiyo nilikuta kuna mwanafunzi wa PhD alikuwa anafanya hii project. Kwa sababu project yangu ina vision mbili. Vision ya kwanza nilimkuta mwanafunzi wa PhD anafanya. So I joined on the project kama mwanafunzi wa MNG. Kwa hiyo alikuwa kama mentor wangu. So we designed the first version ambayo ilikuwa na I will not go into technical details, lakini you just use like laser wavelength. Tunatumia low power laser like kwa ajili ya ku visualize hizi fluorophores ambazo zime-label hizi cells. Kwa ili zile cells ziweze kutoa mwanga, uzione ziko wapi, zina interact vipi, you need to shine a little bit of light, laser light. Lakini usually ni invisible laser light. Is this some form of dyeing using just light as your dyeing agent, or what kind of concept that goes behind this technique that you're talking about in multiphoton microscopies? That's a good question. So this one has two parts. Multiphoton microscopy has two parts. Kwa tuna excitation part ambayo tunatumia laser light to excite hizi fluorophores. Fluorophores ni molecules ambazo zile electrons zinaenda kwenye high energy state. After they shuka down, zina emit fluorescence. So we have that side of laser light. Okay. Na upande wa pili kwa mnyama ambao ni mouse in this case, mouse model. Kuna njia mbili za kuweka zile labels ndani ya inside the mouse. One of them is called transgenic mice. Wanaitwa transgenic mouse. Okay. Maana yake ni kwamba DNA yao ilikuwa modified. Tume-insert pale zile kwenye protein, kwenye DNA yao tuna insert kama a string of protein ambayo hao wanyama au mice wanavyodevelop wanakuwa na hii ndani ya DNA yao. Kwa hiyo ukishine ile light, yani inakuwa ni part of their DNA. Sawa. Hii inaitwa fluorescent protein. Kwa fluorescent protein allows them to ukishine ile, kwa hiyo inakuwa ni part of their Gotcha. And then another way is kama nilivyosema, una inject ile dye. Inject the dye, we do like intravenous injection. Usually we can do it here, or we can do it from the mouse tail to target the vein. Kama una image brain. Sawa. Another one is I'll be short. Ni autofluorescence. Kwa mfano kama tukifanya cancer research for example. Cancer research mara nyingi cancer cells huwa zinakuwa na very high metabolic rate. Kwa kuna protein inaitwa NAD au FAD, NADH. Kwa hizi nazo zinatoa automatic. Kwa wakati zikiwa metabolic rate, state fulani ya metabolic rate inasababisha hizi zinatoa autofluorescence. Yani hii yenyewe inatoa kwenye hizi cells zenyewe zina emit light. Kwa it can tell us the state. Kwa mfano kama unataka kutrack cells or status ya cancer cells, you can also use NADH na FAD kwa kutumia multiphoton microscope. But in this case ni autofluorescence. You don't need to shine the laser light. That is a very interesting explanation kwa kweli. Nilikuwa naona nyota lakini amekuvuta. Yeah, umetoa mchicha sana. Just to get deeper to that, where did you get that passion from? So I don't know if this is a good moment to talk about my history a little bit. Sure. Yeah. Okay, so mimi my dad alikuwa ni daktari, of course ni daktari bado yupo, namshukuru Mungu. Ni daktari wa he's a vet surgeon. Anafanya operation ya wanyama. Kwa wale wazee walisoma zamani sana kipindi cha Nyerere, wakati wa uhuru walienda kupelekwa nje kusoma. Kwa walikuwa ni wale wa mwanzoni. Alisoma mzee wangu alisoma Sweden na Spain. Yes, I think alisoma Sweden na Spain. Alipata doctorate. Kwa hiyo alivyorudi nyumbani, most of the time alikuwa anafanya kazi na wanyama, working with animals, doing surgery and stuff. And so kuanzia nikiwa mdogo nikaanza kubuild hii interest ya science na masuala ya science. Kwa hiyo from there akahamishiwa kazi akapelekwa Moshi, nikasoma shule ya msingi, of course nikasoma mpaka darasa la 6 kijijini Arusha, huko kunaitwa Olturoto. Kamia Moshi nikasoma Moshi Kibo Primary School Moshi mjini. Sasa pale nikawa ninataka niende biology, sababu nione ile kazi ya mzee nikawa nimeipenda. Alikuwa anafanya kazi serikalini. Lakini mzee akani discourage. Akasema kwamba bwana, hii kazi of course yani nyumbani, of course kwa hali ya kimazingira ukiangalia huko watu wanafanya kazi vet surgeons wanalipa vizuri kweli.
Ndio, ndio. Lakini nyumbani kule of course hatulaumu, lakini uchumi wetu kwamba uchumi haujafikia level ambao ungeweza kuwa sustain madokta is required. Kwa hiyo so ambao sasa hivi mambo yanabadilika of course. Kwa hiyo akaniambia bwana, maybe you go to engineering. Kwa hiyo nikaingia sasa, ile interest yangu nikahamishia kwenye engineering, nikafanya automobile engineering, Moshi Tech nifanya auto electrics. Nikaenda Arusha Tech, nikafanya FTC wakati huo inaitwa. Nikafanya automotive engineering. Na passion yangu ndio hiyo electronics, nilipenda sana electronics. Na kutengeneza magari na nini, kwa sababu mzee wakati huo magari akija kumchukua nyumbani yakiharibika, mzee alikuwa na magari pale, mzee ana fix na nini. Kwa ile interest nikawa na interest ya how do things work, naona anajaribu kusolve problems, so nikawa na interest ya machine, like how do machines work, you know. Kwa after Arusha Technical College, Mungu alinisaidia nilifaulu vizuri. Nikawa najaribu kuingia mlimani. Na FTC yangu ile nafikiri I got like 5 A's and a D, lakini ile D kama ni disappoint kwa sababu watu tulikuwa tunatoka FTC, path ilikuwa ngumu kidogo kuingia mlimani. Kwa wakanipa mechanical engineering. Sikupenda sana mechanical kwa sababu sikuwa vizuri kwenye drafting, like mechanical drafting. Kwa hiyo nikawa I was praying a lot, and I applied for. Siku moja nimekaa at my uncle's house in there, akaleta newspaper. I just opened the newspaper, nikaona wanazungumzia kuhusu China scholarship, naona kama kuna scholarship China, mechatronics, mechanical engineering, and it was mechanical engineering and automation. Kwa hiyo nikasema this is my thing. Nika apply, nikaenda wizarani, nikafanya mtihani, namshukuru Mungu nikafaulu, nikapewa among the people, nikapata scholarship in China. Ngoja kwanza before you go further. So at that time you were already at UDSM studying mechanical engineering, or you didn't even get to start? Sikuanza, yani ile transition sasa. Nilipopewa nafasi ile transition kabla ya kujiunga chuo. Ndio. Mwezi wa 9 nafikiri. Yes. Kwa ule mtihani wa China ulikuwa ni June. Ilikuwa ni June or May. Ndio. So between that transition, that's when nikaenda nikafanya mtihani, results zikatoka, nafikiri ilikuwa ni maybe like August. I think it was around August. Kwa ndio I went to China, Shanghai, nilipata nafasi Shanghai. The question really is just about languages, because I'm very curious about languages. Now, do you speak more than one language? And what was your thought when you actually applying to go to study in China while you didn't speak any Chinese at all? Oh, that's a very good question. Yes, I speak like maybe four, a little bit of a fifth language. Okay. Yeah, so just quickly. So I speak Maasai, Swahili, English, Chinese, Mandarin niko vizuri. Okay. A little bit of very little French. Yeah, kwa hiyo nilikuwa siongei any Mandarin wakati naondoka kwenda China. Unajua, it was like adventure. Sometimes vijana tukiwa wadogo, you don't think about a lot of things. Naona sijawahi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, kwa hiyo nafikia nikienda kule bwana ni kama bongo tu, hapa nitachukua daladala nitaenda. Naona yeah. Kwa hiyo I didn't sikufikiria mambo mengi, lakini I say it was a surprise kwa sababu niliondoka na Ethiopia Airlines, nakumbuka. Hata sijui ninakoenda, sijui nitafikaje chuoni, na barua tu ya chuo. Wanaongea na Kiingereza, labda naweza nikaulizia ni I get to school. Bahati nzuri sana kwenye ndege walikuwa wa Tanzania ambao walikuwa wanasoma China, kwa sababu ndege iliondoka from Dar ikaenda Bangkok, so Bangkok to Beijing. Wakawa mbaki watu wachache kwenye ndege, na wengi wote kwa ni wabongo na wengi wanarudi chuoni. Kwa hiyo tukaanza kuulizana, bwana wewe unaenda wapi? Kwa hiyo tukampata jamaa mmoja ambaye alikuwa alitusaidia sana, alikuwa mwenyekiti wa community wa Tanzania China na alikuwa Beijing. Na alikuwa na connection na balotini of course. Kwa hiyo tumefika pale na ushamba wetu, tunaonyesha passport zetu, tumetoka hivi, jamaa kaita basi katupeleka ubalozini. Walikuwa karibu sana ubalozini, wametukaribisha, wakatupeleka kwenye McDonald's, wakatupeleka kwenye Beijing Language University, unaona sasa wale jamaa walivyotupokea ndio wakaorganize safari zetu za kwenda kwenye vyuo vyetu. Yeah, kwa hiyo tumefika vyuoni of course, kwa sababu walitupa mwaka mmoja wa language, so it was not easy, I'll be honest. Yeah, kwa sababu new language, wakaanza kutufundisha karakta moja. Siku ya kwanza wanafundisha moja, siku ya pili wanaongeza 2, hivyo mpaka 10, you know, like 10th day you have 10 characters, every day wanakumbusha kama utakumbuka. And then it was a pain to be honest, lakini it was worth it. Okay. Safi kabisa bwana. Safi. Hapo sasa ni Shanghai sasa hapo.
hapo nilipiga language Nanjing. Kuna chuo kimoja kinaitwa Nanjing Normal University. Okay. Okay. Kwa hiyo nilipiga language 1 year, and then baada ya hapo program yangu ilikuwa inaanza Shanghai University after the language program. So of course nilipokuwa Shanghai nikabadilisha I wanted to do electrical engineering. Okay. Kwa hiyo nikaiandikia ubalozini, if I remember correctly, niliwaandikia chuo na ubalozini nikawaomba kwamba I would try to do electrical engineering and automation. Kwa hiyo nikaswitch sasa. Kwa hiyo nikaswitch nikafanya masuala ya kwa automation. I love robotics. Nilikuwa napenda do something ambayo ni automatic, you can control, ambayo computer inakuwa controlled automatically. Back coming from automobile engineering. Kwa hiyo instrumentation, when you do automation inahusiana na masuala instrumentation, robotics. You got sensors, you got actuators, you get in signals afu na drive something out. Yep. Okay. This is exactly the same as biomedical engineering. Now ni hivyo instrumentation na biomedical engineering, isipokuwa nani yake iko juu zaidi kwa sababu ya involve human beings. Kwa ile safety standards zinakuwa juu. Yep. Kwa nilivyomaliza nikafanya undergrad pale, nikamaliza, I got a job, nikapata kazi pale ya kufanya. Okay. Ilikuwa kiwandani. Ilikuwa masuala ya kuna machines zinaitwa CNC, computer numerical control machines. Yeah. They are quite huge, like a room, like my room, Kwa hiyo ilikuwa ni American company. Kwa hiyo nikafanya kazi pale like 6 months. Kuna elder, the church I was going to, there was an elder there ambao tulikuwa marafiki. Kwa from Canada, lakini Hong Kong from like yeye ni Canada lakini from Hong Kong. Kwa akaniambia bwana, he took me like his son. Akaniambia bwana, kampuni inafanyia kazi. Hakutaka nifanye kazi pale kwa sababu kuna issue alikuwa na try to solve out. So he didn't want me to work there. Kwa sababu kuna some management issues. Lakini mwisho wa siku akaniambia bwana, kwa sababu hujapata nani bado, wewe nitakuchukua work with me. So nikafanya kazi na wale jamaa, tukajenga kile kiwanda, walichukua kama electrical engineer. Kwa hiyo tukajenga kiwanda, tukaleta ile mashine kutoka Japan, tukaenda port, yani bandarini kule, tukaingiza ile mashine mpaka kwenye workshop, tukafanya configuration, installation, commissioning, na tukaanza kufanya testing kwamba you have to do programming. So it is like PLC, there's a machine called programmable logic controllers. Hizi zinatumia sensors, so a lot of sensors, these machines. And then we programmed also. Basically, to cut the story short, ni kwamba tulikuwa tuna design crankcase. Kuna hizi compressors za nani za kampuni moja inaitwa Carrier. Carrier hizi ni containers ambazo ziko air conditioned. Kama umeziona. Yeah, kwa ajili ya transport perishable goods. Kwa hiyo tulikuwa tunawadengea zile compressor kwa ajili ya nani yao, air conditioning system. So basi nikafanya kazi na wale jamaa na Marekani, kama translator between the Americans and the Chinese, blah blah. And ile kazi ilikuwa nzuri sana kwa sababu jamaa walikuwa wana mvutano. Ile bosi wangu aliniingiza kwenye kampuni ile mzee na mwenzake ambaye alimpa ile kazi, there was a lot of management issues. Kwa hiyo bosi wangu akaishia kaondoka. Kwa alivyoondoka sasa, China kuna issues za loyalties. Alikuingiza kazini akiondoka, kama umegombana na mwingine, usalama wako sio mzuri. Kwa mimi mimi kabidi nifanye nini, nikaondoka. Sasa jamaa ameondoka, nikaona hali hapa sio nzuri, kama nikaondoka na mimi. Kwa hiyo nimeondoka kwa jamaa mwingine na mfahamu, ni Mjerumani, alikuwa anafanya software programming. Kwa kaniambia bwana, kwa sababu hivi hauna kazi, ngoja tufanye masuala ya software. Kwa hiyo nikaanza kufanya software development. Tulikuwa na online shopping blah blah, so nikafanya pale and then nikarudi Tanzania. Kwa hiyo ngoja kwanza, so, pale ili uweze kufanya kazi baada ya graduation, do they have things like OPT kule China, or do you just apply for work permit and then you are able to work? That's a good question. Wao wanakuwa na kitu kinaitwa business visa. Okay. Kuna work permit na business visa. Sasa mimi boss wangu ile alinishauri kwamba bwana, kwa nini usitafute work permit, lakini somehow it didn't down on me kwamba nikawa natumia business visa kwa sababu ilikuwa rahisi, natoka China naenda Hong Kong miezi 6, mwaka mmoja, wanakuwa visa mwaka mmoja Hong Kong. Kwa hiyo wanakustamp, kwa hiyo wanarudi China mbele na kazi. Kwa hiyo sikuwa nimeona mbele, nikajua kwamba baadaye angeza katokea mambo mengine. Aliponipa ile fursa ya kutafuta work visa sikuitumia. Ambao baadaye ndio kuja kanisumbua mimi, ikabidi nitoke nirudi Tanzania. Nilipokuwa nafanya ile kampuni nyingine kwa sababu ya extension na nini, kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi online.
na wana server zao Marekani, kwa hiyo I had to go back home. Kwa bosi wangu akataka kufungua kampuni Tanzania, lakini Tanzania ikawa ngumu, mazingira yakawa magumu. Unfortunately vijana wetu wanataka mshahara mkubwa na vitu kama hivyo, so it was difficult. Kwa hiyo I switched a few jobs, ndio land Arusha Tech ambako kuna Marekani mmoja alitaka kufungua biomedical engineering program. Kwa background yangu ya electronics na instrumentation ikawa very applicable. It's the same thing. Instrumentation ambayo tunatumia kwenye viwanda, tunatumia kwenye airplanes na kwenye hospitali, the concept is the same, lakini application ni tofauti na safety standards ziko tofauti. Got it. Yeah, kwa ndio maana nikawa nimeswitch. Tukaanzisha program ya. Kwa unaweza ukasema yani nyumbani kule inspiration ya kuingia kwenye mambo ya instrumentation ulipata kidogo kutoka kwa mzee, japokuwa alikuwa yeye ni doctor of veterinary medicine. Yes. Lakini vile vile alikuwa ni hands on tu wa kutengeneza magari, kwa ile utundu ulianzia kwa mzee, but then huku ulivyokuja huku China ile path yako on how to navigate, kwanza mwanzo pale ndio watu wa balozi, lakini vile vile baadaye inaonekana kama huyo mentor uliyempata through the church kama ndo alikusaidia sasa ukaweza ukaingia kwenye kampuni na ukaweza kupata kazi na kupata hiyo experience huko kabla hujarudi nyumbani. Exactly, kwa sababu kitu ambacho nimenotice kwenye hizi nchi za wenzetu, ndio networking is very important. Ukifahamiana na mtu, kwa sababu kama huyu jamaa nisingefahamiana naye, sababu aliniunganisha kwa watu kadhaa. Unaona? Saa nyingine kazi hazitangazwi. Ndio. Aliniunganisha kwa watu kadhaa, akaniambia bwana jaribu jamaa, nikamtumia CV yangu, watu nimekutana nao, watu pale, kwa sababu nikutana na jamaa wengine wa Marekani, akaniambia bwana send me your resume, I can find a job for you. Lakini China iko complicated kidogo, especially kwa watu ambao ni weusi. Ndio. Mara nyingi sana sio rahisi mimi nilivyoona kwa experience yangu wakati ule. Okay. Directly wao wakupe kazi mara nyingi ni ngumu, lakini nilitumia mgongo wao wageni. Wa Marekani, Wajerumani au mzungu. Whatever. Ilikuwa rahisi mimi kupata kazi kwa njia hiyo. Kwa hizo equipment umesema mlikuwa mnazitoa Japan. Did you get to go to Japan? Maana huyu mzee Gerard ni mzee wa Japan huyu. Did you get to go to Japan at any point? Au mlikuwa mnapokea tu vifaa kutoka Japan? Sasa wale jamaa bwana, kwanza congratulations Gerard. Mimi Japan kati ya nchi ambayo naifagilia sana. They seem to be very nice. Na quality yao is very good. Yeah. For sure. 100% I agree with that. Yeah. Yeah, I'll ask more about that so we can talk more. Made in China is different from made in Japan, I guess. Exactly. Yeah. Kwa hiyo unasema ulikwenda Japan? Sikwenda kwa sababu walikuwa na nani yao. Of course nilikuwa na michakato ya kwenda. Baadhi ya Watanzania tulikuwa nao pale Shanghai. Walikuwa wakati wa summer na winter huwa wanasafiri na kufanya kazi Japan. Okay. Naona kwa sababu kule ni rahisi kupata kazi kwa Tanzania. Yeah, sasa hapo kina Aliomari wale. Aliomari unajua tulisoma naye chuo kimoja. Kweli? Yes. Yeah, yule alikuwa classmate wetu tulivyosoma Mzizima pale. Au unasema Aliomari au Omari Ali? Which Omari. Oh man, now you're confusing me. Yeah. Unasema Omari Ali ambaye alikuwa science. Yes, ambaye alipata A3 Mzumbe. Atakuwa ndio kwa sababu ametokea Tanga, si ndio? Ndio. Yes, atakuwa ndio huyo. Kwa sababu Gerald anamzungumzia vile vile Ali Omari, lakini Ali Omari alikwenda Uingereza, hakwenda China. Alienda China ni Omari Ali ambaye alikuwa jirani yetu sisi, maeneo tunaokaa. Yes. Yeah. Okay. Sasa yeye yule najua yupo bado alipotoka sasa hivi anafanya kazi kule. Exactly. Actually mke wake ni Mjapani, atakuwa ndio huyo. Sasa. Alikuwa mbele yangu mwaka mmoja. Okay. Omar alikuwa anaenda Japan na walimsaidia, walikuwa wananishawishi yani kwamba tuende Japan. Somehow unajua. Nyingine akili zetu zinakuwa nzito kidogo. Unaona? Kwa hiyo zile sama wakawa wanaenda, lakini mimi ile kampuni nilipopata kazi walikuwa wana branch yao, kuna mji mdogo unaitwa Suzhou kutoka Shanghai. Ni mji wa viwanda. Kwa ile zile nani zao zao walikuwa kama maintenance na training, kwa sababu China ilikuwa ni major customer kwa ajili ya kampuni. Inaitwa Makino. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda Suzhou kwa ajili ya training, lakini zile equipment kuship in kwa zinatoka directly from Japan, hizo machines. Yeah, kwa hiyo tulienda bandarini,
kufanya zile masuala yote ya transport bla bla mpaka kuleta kwenye factory, kwa sababu sisi ndio tu found the company basically, ikiwa it was empty space. Kwa tunafanya installation ya umeme and all other things. Yeah. Mimi bwana, my question iko pale ulivyorudi tena Tanzania. Wakati kabla ya kwenda Cornell na kupata ile connection ya link ya kusema kwamba sasa okay, nimesoma electronics huku China, nimekuja hapa Tanzania, still don't have anything going on. But how did you manage to land that opportunity ya connect kwenda Cornell? Okay, so if you don't mind, nitarudia story yangu kidogo. I hope haitachukua muda. Hapana, leta vitu. Okay, so mimi nilivyorudi Tanzania, ile kampuni ndio vijana kutoka China. Ile bosi, he was very kind. Ilikuwa ni Taiwanese company, ingawa ile one of the employers alikuwa ametoka Ujerumani. Nilikuwa nafanya kazi na huyu German colleague, lakini mwenye kampuni ni Taiwan, American Taiwanese. Okay. Kwa hiyo tulikuwa tumefunga ile brand. Of course China wao walikuwa Marekani. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya software alafu tunaload kwenye server Marekani. Nilivyorudi ilipotokea issues za visa, nimeshindwa ku extend, nikaamua kurudi Tanzania. Issue iliyotokea ni kwamba alikuwa sio kwamba China visa sio ngumu kupata kwa Tanzania, lakini passport yangu ilikuwa imekosewa tarehe za kuzaliwa. Kwa passport ya zamani na ya mpya zilikuwa zina tarehe tofauti. Kwa hiyo ule mkanganyiko pale haikuwezekana mimi kusort ile problem nikiwa pale. Maana ikabidi nirudi Tanzania. Kwa nirudi Tanzania, jamaa akataka kufungua kampuni lakini hawapatikana watu. Yaani there was a lot of issues going on. Kwa hiyo nikapata kazi ya kwanza, nilipata kazi ya kutengeneza magari. Range Rover aliniajiri. CMC da pale kwa sababu ya masuala ya automation. Ndio magari mengi sana siku hizi yana sensor, actuator bla bla, to monitor temperature, combustion and that kind of thing. Kwa hiyo nikafanya nao kazi. Ya computer, nilikuwa natengeneza computer diagnostic na kufanya configuration kadha magari yao hayajauzwa. And then kutoka pale nikapata kazi ya solar kidogo. Kuna rafiki yangu tulisoma naye akaniajiri kidogo kampuni ya solar miezi michache. Alafu nikapata kazi ya Arusha, kuna chuo cha Wafaransa kinaitwa Kitech. Au walikuwa wanaingiza the equipment from France. Na nilikuwa naleta state of the art industry equipment kwa ajili ya kutrain my technician Tanzania. Kwa nikafanya nao kazi pale. Nilikuwa nafanya nao kazi, mimi nilikuwa nafanya programu ya hizi PLC. PLC kama zinaitwa programmable logic controllers. Nasifahamu vizuri sana, tuendelee. Yeah. Kwa hiyo nikawa nafanya programming na design system models za system za industrial systems. Kutumia hizi PLC na sensors, a lot of sensors. Na vile tunatumia microcontrollers. Kwa hiyo nikawa na train wanafunzi. So I was really beating myself. So nilikuwa naingia saa 2 asubuhi, I leave around 10 p.m. Yani I say I want to get as much knowledge out of this as possible. And I can understand everything, you know? Na so nilivyokuwa nafanya kazi pale nikapata scholarship ya kurudi China. China masters. Sasa nilivyokuwa nataka kuondoka, kuna Marekani alikuwa anakuja anamsindikiza binti yake kuja Tanzania au hadi kuwa nurse, yani kufanya yale maswali ya remote areas hospital, mobile hospital. Ile binti yake alivyokuwa anakuja, ile mzee akataka msindikize binti yake. Unaona? Sasa akawa anatafuta sehemu ya kufikia. Yaani akikaa huko asiwe idle, apate sehemu ya kufanya kazi. Sasa pale ofisini kwetu kuna jamaa alikuwa pale, sio alifahamianaje na huyo mzungu. Sasa kwa sababu alijua mimi naondoka, kaniunganisha na huyu jamaa ni wa automation, huyo mzungu. Kwa mimi kwa sababu naondoka nataka niende China, akaniambia kwa nini ngoja nifunganishe na huyo mzungu, hii nafasi yako aichukue. Wakati unaondoka, kwa sababu watu automation wakati ule sio rahisi kuwapata Tanzania. Ndio. Basi mimi nikamrecommend yule jamaa kwamba jamani, mimi naondoka lakini naomba nimrecommend huyo mzungu afanye ile nafasi yangu kwa wale wa Faransa. Hakuweza kuelewana sana, kwa hiyo ile nafasi ikawa imebaki tu. Mimi nikaenda zangu China, mambo hakuna vizuri, nikarudi. Kwa hiyo nikarudi kwenye nafasi yangu. Ndio. Huyo mzungu akaenda Arusha Tech sasa. Akaenda Arusha Tech, mimi nilivyorudi pale kampuni ya Faransa bado mambo hayakukaa vizuri, nikaamua nikatafuta kazi ya Arusha Tech. Kwa hiyo nikaenda kufanya naye kazi. Ndio. Yeye alikuwa anafanya ana network yake ya watu wa biomedical na nini, huwa ana present kwenye conferences. Kwa akawa amepresent kwenye conference moja, wanafunzi wa Cornell 2 walikuwepo. Mmoja wao alikuwa anaitwa Julie na Claire. Unaona? Sasa wale wanafunzi wa Cornell walikuwa wanaenda Bugando kwa sababu kuna connection kati ya chuo cha Cornell kina medical hospital. Inaitwa Weill Cornell. Iko New York City. Wana connection na Bugando Hospital ya Mwanza. Kwa madaktari wanatoka hapa wanaenda kule kufanya kazi, na vile vile wale wakubwa wanakuja hapa kama hata training and extend their knowledge and that kind of thing. Kwa kuna kitu kama observership labda. Yes.
kama kuna collaboration fulani na wale video wanakachua kidogo kule, hao wanani wa Buganda, yani hao Ndio. Wild Connect wana kama college kule, nani wanaita Wild Buganda. Mhm. Sasa yule wale wadada walikuwa wanaenda Wild Buganda. Mhm. Kwa hiyo yule mzungu akamwambia, kwa nini msipitie Arusha Tech niangalie ile program yetu ambayo tulianzisha. Nirudi nyuma kidogo. Huyo Mhm. mzungu tulivyokwenda naye Arusha Tech, tukaanzisha program ya biomedical engineering, ku repair Mhm. hospital equipment. Mhm. Kwa sababu nyumbani hapa mpaka sasa hivi bado kuna demand kubwa ya technician wa fix hospital equipment. Mhm. Sasa kwa sababu ya background yangu ya instrumentation na it's the same thing, application Mm. tofauti. Ndio, ndio, ndio. Kwa hiyo nikafanya naye kazi, tukapita kwenye mahospitali kadhaa kutoka na kuongea na stakeholders na kupata their input, and then tukalaunch ile program Ndio. 2012. Yeah. Tulivyolaunch ile, mzungu akaniambia kwamba nisimamie, kwa sababu ilikuwa kwenye under electrical engineering department at Arusha College. Kwa hiyo mimi nikawa kama naisimamia ile program. Ndio. Sasa hawa wadada walivyokuja wawili kutoka Buganda, walikuwa wameomba wapitie pale waangalie program yetu, watupe input. Naona Mhm. siku hiyo mimi nikawa, yani this was just like a miracle. Siku hiyo mimi nikawa pale, nilikuwa nataka nisafiri siku hiyo, lakini somehow nataka nirudi China for summer, lakini somehow ile safari haikufanikiwa. Kwa hiyo nikawa nimekaa pale siku hiyo, bosi wangu ofisini, mkuu wa idara alikuwa busy, akaniambia kwa nini usiwa host hao dada. Naona juu Ndio. na Mary Claire. Kwa hiyo Mhm. nikawa host, nikawazungusha pale chuoni, nikawaelezea what's going on, bla bla, nikawapitisha mjini Arusha, nikawaonyesha. Sasa wakati tunapita kule, nikawa naongea na Julie, na of course both of them, nikamwambia Julie, of course tuliwapeleka lunch, afu baadaye hapo nikawazungusha. Kwanza Julie nikamwambia, vipi hivi huko Cornell hamna opportunities za nani za masters? Kwa sababu yani niko hapa na undergrad, naona Mhm. I'm very well skilled, lakini system yetu ya education of course iko based na degree, naona yeah. Kwa hiyo we need to have more degrees ili uweze kupanda, naona Yep. kwa hiyo sikuwa na sauti sana. Of course still, Mm. I'm not complaining or anything, it's just a system. Mhm. Kwa hiyo of course I work a lot, lakini nihitaji niwe na fursa vile ya kufanya maamuzi, naona Mm. kwa hiyo Mhm. nihitaji nipate elimu zaidi. Nikamwambia Julie, bwana, huko kuna hamna nafasi za nani ambazo zinaweza nikapata fanye masters angalau yani ni combine elimu yangu na skills zangu nilizonazo, Mm. na elimu itanisaidia vile vile, I will have more like opportunities na nini, na hizo nikawa na more impact. Ndio, ndio. Yule akaja huku, she was very kind, she was very kind. Akaja huku akaongea na profesa ambaye profesa wangu sasa Mhm. alikuwa ni DGS, alikuwa ni director of graduate studies. Mhm. Kwa alivyoongea naye akaambia bwana, akawaelezea kwamba safari yangu Tanzania ilikuwa hivi na hivi na hivi, kwa sababu alifanya presentation kwenye idara nzima. Akaelezea this was my trip to Tanzania bla bla. Sasa akamwambia yule DGS sasa, director of graduate studies, kwamba bwana, kuna mtu huyu anatafuta nafasi ya kufanya nani masters na nini, naona Ndio, ndio, ndio. Sasa profesa wangu ilikuwa ni connection, maana hawa ni watu ambao wana moyo sana kusaidia, hawa wawili, Ndio. yani Mm. profesa wangu na Julie. Mm. Kwa profesa wangu akaambia mwambie jamaa apply. Mm. Nika apply kufanya MNG. MNG ni program ambayo mtu anajilipia ada, Mm. kwa sababu ile ni kama kwa Cornell is like almost 50,000 kuingia, naona Yes, program nzima. yes. Mm. Kwa hiyo akaambia bwana, mwambie jamaa apply. Mm. I was praying a lot about this, so nika apply, nika submit application yangu, nikafanya mtihani ya TOEFL. Moyo wangu haukuwa much into this, kwa sababu profesa mkuu wa chuo alikuwa ananiambia bwana, kuna nafasi inakuja kutoka Japan, kwa hiyo unaweza ukaenda Japan, fikiria hilo, uende ukafanya Mm. MNG Marekani au uende kufanya Japan master. Mm. Alikuwa anajaribu kunisaidia, basi nikasema okay, just kumpendeza Julie nisiwe nimemdiscourage, ngoja ni apply tu ya Marekani. Ilikuwa ni 2013 hapo, nikaenda December, nikaenda nikafanya mtihani wa TOEFL Dar es Salaam. Kwa sababu ya time nikakimbia Nairobi, nikafanya mtihani wa nani taji GRA. GRA. Yes, Mm. GRA. Mm. Wakati huo nimesha apply, kwa hiyo nikatuma matokeo yangu. Of course TOEFL matokeo yalikuja on time for application, lakini GRA ikawa imechelewa, lakini ikawa imechelewa kidogo, nikatuma kutuma Cornell na application yangu ikachukua muda kidogo. April akaniambia bwana, tunajaribu kuangalia, tumekuaccept lakini tumekuaccept lakini tunajaribu kuangalia uwezekano kupata hela. Ilikuwa ni May, sorry, ilikuwa ni May nikupata jibu hapo. Wakaniambia bwana, hongera, umepata admission, tunajaribu kuangalia how we can get the money. Yule Ndio. profesa wangu alichukulia personally. That was Mm. very impressive. Nani wa Marekani ni very helpful, if you've noticed. Mm. Alichukulia personally, akasema jamaa lazima tumsaidie, kwa sababu aliniandikia email akaniambia bwana, we have to make this work. Kwa akawa ananifuatilia yeye mwenyewe, took initiative, akawa ananiandikia bwana, umefikia wapi na nini. Kwa hiyo akaongea hapa chuoni kuna kitu kinaitwa Institute for African Development. Wao Mhm. wanatoa scholarship kwa ajili ya Waafrika ambao wanataka kufanya masters. Ndio. Kwa hiyo watu wakiapply, kuna program nyingine kama inaitwa Master MPS, kuna program ya MNG,
Kwa mimi nilipopata hiyo scholarship sasa kupitia hiyo na IAD inaitwa Institute for African Development. Kwa wakaandikia barua. Profesa wangu akaandikia barua akamwambia bwana, na huyu mtu amekuwa admitted lakini nataka apewe funding, apate waiver ya scholar ya tuition ili aweze kuja. It was like 47k, almost like 50k. Na ni vile vile living expenses na gharama zingine ilikuwa ni 21k. Kwa jumla ni kama 67 something. Unaona? Basi profesa wangu akaipushi kweli, wale jamaa wa AD Afrika wenzetu uzembe kidogo na nini, lakini jamaa akawapushi, ile profesa akawapushi mpaka nafikiri ilikuwa ni kama June somewhere there, wakawa wamekubali akaniambia bwana wako mpata tuition waiver ya 47. Kwa 47 imeondoka, kwa nikawa nabakia na 21. Profesa akaniambia umefikia wapi? Nikawa naongea na nani ile mkuu wa chuo alikuwa ni Dr. Masika, wakati wa introduction Masika. Sasa hivi amestaafu, lakini nafikiri anafanya mkuu wa bodi ya maji ya Arusha. Basi akuja akanisaidia sana na yeye, yani it was just like the right moment, the right people. Akanisaidia, akawa anafuatilia kupata hela. Sasa huyu nani boss wa huku nani huyu profesa wangu sasa anaitwa Chris akaniambia bwana nitakuongezea 10k hapo. Wait after 11k. Unaona? Kwa sababu kama bakiwa na 11k nikamconvince nani Dr. Masika akaniambia sawa atakusaidia. Namshukuru Mungu nikawa nimepata hela yote. Kwa hiyo nikaanza kushirikiana masuala ya visa blah blah and everything. So that's how I landed here. Got it. Yeah. Got it. So kwa hiyo lakini that was just for the entry for the first year. Ulivyokuja huku, were you able to secure any like of these like teaching assistantship or research assistantship? Kwa sababu hizo sometimes they can waive the fees and then help you to also get some stipends. Yeah, that's a good question. Kwa nilivyoingia hapa kama MNG nitakiwa nimalize mwaka mmoja nirudi nyumbani. I see. Sababu ni program ya mwaka mmoja. Okay. Sasa nikasema kwamba nikasema kweli hapa nataka nifanye PhD kwa sababu nisipofanya this time I don't know when I'm going to get the opportunity. Unaona eh? So what I did was nikaamua kuwa wanakuwa attached kwenye project. Ukiingia kama MNG wanakuambia chagua project. Na industrial project na academic project ambao unafanya kwenye lab. Kwa sababu wale industrial project wanatoka kwenye collaborators from industry ambao ukimaliza hapo wanaweza kufanya nao kazi. Kwa mimi nikasema this time ili nipate nani ngoja nitafute professor, nifanye na professor hapa. Nikasema huyu jamaa alinisaidia kuja na huyu jamaa anaweza kanisaidia kufanya nani. Kwa hiyo nikachagua lab yake kufanya research yangu. Ya research project ya MNG. Na kwa sababu mimi ni mtu wa electronics ndio akaniassign kwenye project na yule dada ambaye alikuwa anafanya PhD yake ya multifocal microscope design. Kwa hiyo nikaanza kufanya naye na skills zangu za electronics, namshukuru Mungu kwenye field hiyo nikawa nimepata skills za kutosha za kuniwezesha naona kuna nini kubobea kidogo. Kwa hiyo show off my skills pale wakawa wameappreciate. Na nikamconvince professor na mimi nataka nifanye PhD. Nikaanza kumsumbua sasa. Nimeingia fall nikaanza kumwambia mimi nataka nifanye PhD. Akaniambia bwana, ingia kwenye lab itakuwa ni ngumu kwa sababu mara nyingi huwa hawaadmit wanafunzi wa MNG. Wanafunzi wa MNG wanachukua kama industrial program. Ukimaliza hapo unaondoka unaenda kazi. Kwa hiyo haina research element. Na PhD unatakiwa mtu ana lot of experience ya research. Kwa lakini huko nyuma nishawahi kupata sponsorship kufanya project na Swedish government. Nilipokuwa Arusha Technical College, SIDA ile Swedish International Development Agency. Walinipa sponsorship kufanya training Sweden na South Africa kufanya project. Kwa hiyo nilifanya kama research fulani. Kwa hiyo nikatumia element kama I did some a little bit of research. Kwa sababu nilienda vijijini kule nikawa naongea na watu na mashule na nini. Kwa hiyo nikaambia kwamba I have a little bit of this. Kwa hiyo nikawa nimconvince professor. Kitu kingine ambacho nimegundua kukipersist. Ukiwasumbua yani hivi. Huyu jamaa kweli anahitaji hiki kitu. Wanakusaidia. Unaona? Yeah. But I think also the experience that you are showcasing in real time kwamba bwana I want to do this, but also at the same time you can back it up with some evidence that I do have the experience to go along with, not just talk. Actually there's this thing that I've done. You know what I mean? Yeah, exactly. I think that's what I'm hearing a lot from you. So which is really, really awesome. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. I appreciate it. Yeah. So hiyo basi kwa hiyo baada hapo sasa ndio ukaweza kutransition kuingia kwenye PhD program. Yes, kwa hiyo nikaa nimesecure funding namna hiyo kwa sababu wana fund project. Kwa hiyo hapa kinachofanyika ni kwamba project inakuja na funding yake. Kwa hiyo kuingiza kwenye project na maana kwamba kwa muda wote ambao mpaka ile project iishe
You're covered. You're covered. So let's switch gears a little bit, Menansili. I've heard a lot about exchange students coming from Cornell going to Arusha Tech, now from Arusha Tech going to Cornell. Are you familiar with that program? Now, were you ever involved in that program? Actually, nilianzisha hiyo program hii na maprofesa wangu hawa. Okay. Chris, myself na hawa ni Chris na Nozomi ni maprofesa wangu, lakini ni kama a couple, lakini wana run lab together. Ndio. Yeah, kwa hiyo tulianzisha hii program. I don't know if you have enough time, I can give you a little bit background. Yeah, please. Yeah. So kilichotokea ni kwamba 2017 nilipata funding kutoka IAD. Nilitaka kufanya project kule nyumbani. Yeah, kwa sababu simetoka kwenye masuala ya healthcare, nilikuwa natengeneza vifaa vya hospitali kule vijijini, kwa hiyo na experience kidogo ya mambo yanaendelea kule. Kwa hiyo nikapata funding ya 10K ya kusupply equipment repair manuals, kwa sababu ni changamoto ambazo ziko kwenye hospitali zetu. Ndio. Equipment, user guide na repair manuals mara nyingi hazipatikani, kwa watu kifaa kikifeli watu hawajui jinsi ya kufix. Wanatupa au wanaweka kwenye shelf. Yes. Na cha pili, wengi wanatumia wanaandika data zao kwenye logbook, ambao ikipotea you lose patient data, is not safe, everybody can see, you cannot share with other people na other professionals, unaona. Kwa hiyo tulichofanya ni kwamba tukanunua laptops. Kwa hiyo nikaandika grant. IAD waniambia niandike proposal. Nikaandika grant proposal, wakanipa 10K. Nikanunua laptop na profesa wangu akachip in a little bit of money. Kwa hiyo nikanunua laptops na collaborators wetu wakatupa equipment manuals. Kwa hiyo tukainstall zile kwenye zile computer. Nikaenda kule Arusha kule vijijini, nikawapa baadhi ya health centers kwamba okay, I give you laptop, you can save your patient data here, and also if something breaks down you have this information, you can figure out how to fix it. Kwa hiyo program tulifanya 2017 na December na 2018 January, February. Kwa hiyo nikaondoka hapa, profesa wangu akasema hey, would like to come and see what's going on there. Kwa hiyo wakanijoin sasa Chris na Nozomi, profesa wangu, na vile wanafunzi wengine ma PhD wawili tukaenda nao vile. Ndio. Kwa hiyo tulivyoenda pale tukaenda Arusha Tech, nikawapa baadhi ya laptops, tukadonate baadhi ya laptops there, and then vile tukaenda zile remote areas tukafanya the project. Sasa wakati tukiwa pale, profesa akawa anafundisha, Chris akawa anafundisha wanafunzi wa biomedical a little bit about electronics, what is going on in the US biomedical field, state of the art research, blah blah. Sasa tulikuwa tunaongea pale, ndio Chris akasema why don't we do like something like an exchange program. Tukaanza kudiscuss kwamba inawezekana hapa, tukaanza tukapata hela kidogo, tukafanya exchange program wanafunzi, kwa sababu aliona ile kwamba wanafunzi hapa wamelag kiasi gani kulinganisha na Marekani, unaona, in terms of technology, latest technology. Kwa hiyo tukawa tumediscuss pale na Chris anasema kwamba okay, tukirudi Marekani, let's discuss about how we can get the money, unaona. Kwa hiyo tukarudi hapa Cornell, na Cornell wana hela, if you have something to do ukiwa present good proposal unaweza kupata hela ya kufanya project. Kwa hiyo tukaja hapa, kuna nini inaitwa Engage Cornell. Engage Cornell ni kama community outreach, wanafanya outreach kwa all over the world. Kwa hiyo tukakaa chini tukaandika proposal, tukawasubmit kwa Engage Cornell, tukawaelezea ile experience yetu ya Tanzania, na wakasema okay, tutafund phase 1, plan to do planning. Kwa hiyo wakafund phase 1, tukaleta maprofesa kutoka Tanzania, ndio akaja Mzava, Omari Mzava na Nicodemus kama unawafahamu, na wengine haja. Kwa hiyo tukafanya kama meeting, tukafanya presentation, wakaangalia, mostly ilikuwa ni kama lecturers kutoka Arusha Tech. Wakaangalia, it was just like a meeting. Tukaplan kwamba when do we want to start this program and then how do we run it. So baada ya hapo ndio tukaapply for more funding, tukapata I think it was like almost 100,000 US dollars. Na tukairun ile program kwa mara ya kwanza 2019. See. Kwa tukapata wanafunzi 6 kutoka Tanzania na 6 kutoka huko. Kwa nilienda na ile program kwa sababu nilikuwa na coordinate kana mahospitalini na nini. Kwa hiyo I was like kind of coordinating in Tanzania, na vile wakaja huku mwezi wa 9. Kwa tulienda kule mwezi wa 7 na 8, wao wakaja mwezi wa 9 huku na mwezi wa 10. Kwa hiyo since then every year there are students coming from Cornell to Arusha Tech and Arusha Tech to Tanzania, or was it only like for several years? Tulifanya 2019 lakini pandemic ikaita 2020. Yeah.
Yeah, kwa 2021 hatukufanya na 2022. Sasa Lakini let me tell you now the connection. Hiyo group waliokwenda 2019, yeah. Kulikuwa kuna na believe kuna dada mmoja anaitwa Alison Nesta. Yes. Sasa Alison Nesta sisi Yeah. alikuja kwenye kampuni yetu hapa, alikuja ku apply for a job. Ndio. Sasa wanamuinterview hivi, wakanipa mimi, naona anaanza kuniongelesha Kiswahili. Kasema kazi ipo sasa, mama yako. Unajua channel unaingia kwenye room na na tune kwenye channel ya English, unakuta mtu anakuongelesha Kiswahili. Yeah. So that's how I heard about that program ambayo Cornell walikuwa anafanya na Arusha Tech. And she was applying for a job as a systems biomedical engineer. Hapo. So that's how I heard about your story, about our story of Omari Mzava, but she spoke very highly of you. Ndio maana tukasema kwamba, I mean, I think I would definitely want to be in position to talk to this guy. It sounds like he's a very interesting personality. That's how that manifested. And I don't know if you knew kwamba Alison anafanya kazi main IDEX, ambayo that's where I'm based. Yeah. Nafikiri IDEX so I think we buy something from you guys sometimes. I wouldn't be surprised. Yes, I wouldn't be surprised. Yes, it's an instrumentation and medical device company. Yeah. Sasa, me, I was really curious about how that project manifested. Now, how you guys were able to put the guys at Cornell, kumbe we na ulikuwa involved Tanzania kwenye initiate ideas, which is, it's very, very impactful project kwa sababu from the same point jinsi Alison anavoni simulia, are those opportunities ambazo people come into different country and they learn different culture, but in addition to that, they get to practice the things that they've learned in school. So that is really awesome. Nilivyosoma kwenye profile yako nimeona you have a vision to train future engineers and technicians to design and develop low-cost, good quality medical devices and imaging devices. Nilivyoona nikasema, oh my God, this guy has a mission and a vision. Where are you at on that mission, and how are you planning to realize that? Yeah, hiyo issue ni kitu just to go back a little bit. Kitu ambacho kinanisumbua sana. Nimepita huko Australia nikiwa nafanya kazi na I want to, kwa nini nimepata hiyo nani burden to do that. Nilipopita huko Australia, challenge kubwa ya madaktari nyumbani. Unakuta madaktari wengi wako very skilled. Lakini kwa sababu ya shortage ya equipment, naona imaging especially. Unakuta there is a loss of life ambayo sometimes is unnecessary. Naona especially in the remote areas, kwamba wagonjwa wangegundulika mapema, watu wasinge it will not have been a loss of life. Kwa hiyo lengo langu ambalo nafikiria hasa ni kwamba kuwasaidia especially vitu vya kumonitor, kwa mfano kama moyo wa mwanadamu, to monitor the heart, kama heart rate, blood pressure, na yale kuna ECG ambayo inakupa 12 lead inakupa the whole picture of the heart. Naona hicho ni kitu cha kwanza ambacho wanakifikiria. Kitu cha pili ni low cost imaging devices ambao kwa mfano ukiangalia kama ultrasound au kitu ambacho kitatuwezesha kuona kufanya imaging to see inside the human body. Yeah, kwa hiyo kitu ambacho nafikiria, najua nimekuwa na wazo sasa hivi ni kuwa na center. You know, one of the things ambazo nafikiri niliongelea kwenye ile convention kwamba one of the things ni kwamba kuna kazi nyingi ziko Marekani zinapatikana, au itaingiza hii kwenye point yangu wanazungumzia. Kuna kazi nyingi ambazo zinapatikana Marekani online ambapo watu Tanzania wanaweza kuzifanya. Naona online kama wanaofanya India na China. Naona. Sasa ile itatupa opportunity, kwa mfano tukiwa na training center tukatrain vijana kwenye masuala electronics. Watakuwa exposed kwenye hizi teknolojia za huku Marekani. Yaani kwa mfano kijana akapata kazi kwa mfano kwenye medical company au akafanya kazi ya kufanya software development. Itampa kwanza skills yeye mwenyewe, atakuwa na income, alafu itampa skills, state of the art skills, na itajenga ile capacity kwamba amekuwa exposed na anaweza kuwa more creative, kuangalia vitu ambavyo viko huku, what are the options, kwa sababu kimpa mtu nafasi atakuwa na option nyingi zaidi ya kuimplement
hizi project ambazo tunafanya. Kwa hiyo hii trip ambayo tunaenda na vitu vingine ni kama nitaongelea, samani nimechanganya vitu hapo. Hii trip ambayo tunaenda Tanzania, hii trip ambayo tunaenda Tanzania, profesa tulikuwa tunaongelea kuhusu chrome wire. Chrome wire ni wire ambao unaweza kutumia kwa ajili ya kutengeneza kuna zile nani nachanganya kidogo, narudi tena kidogo. Kuna zile nani za autoclave za ku sterilize vifaa vya hospitalini. Yes. Tulikuwa tunafanya ile project 2019, tulikuwa tunapita kwenye hospitali mbalimbali ku fix equipment. Na hospitali mojawapo ilikuwa na shida ya autoclave ambao wanatumia surgery room. Very sensitive. Kwamba iki break down wale, ina maana kwamba hiyo ni changamoto kubwa wao kwa ajili ya kufanya ile surgery za wale watu. Sasa nyingi zinazotumika na nyingine ilikuwa actually two, one of them sense ilikuwa ifanye kazi na nyingine what the issue. Lakini sasa tukawa tumediscuss na profesa kama anasema kwamba unajua hii vifaa tunaweza tukatengeneza Tanzania, hizi nani autoclaves, hiyo ni mmoja wapo tu ya kifaa ambacho tunaweza tukatengeneza Tanzania, na if you use a chrome wire kwa ajili ya kupata ile steam joto ambalo unatakiwa kuwa vile vijidudu na ku sterilize ile equipment. Kwa this trip ambayo tunaenda we are thinking about that kwamba je, tukicollaborate na Arusha Tech kwa sababu wana zile skills za kutengeneza vitu. Unaona? Alafu tukawapa zile nani raw material ambazo zinatakiwa. Na mimi wale vijana wanaweza kukaa chini wakaja na idea wakadesign nani autoclave ambayo inaweza kutumika kwa hospitali zetu. Kwa hiyo mna design nyinyi mnatumia temperature approach au mnatumia frequency approach? Kwa sababu kuna hizi autoclave nyingine wanatumia temperature, una warm up zile tools, au kuna nyingine wanazishine tu na radiation fulani ya kuua wadudu. Hii approach yenu ni ipi? So hii hapa ambao prof alikuwa anaongelea iko very basic stage, iko kwenye conceptual level right now. Alichokuwa anaongelea ni kwamba tutatumia temperature. Got it. Kwa sababu hile ukitumia temperature one of the challenges ni kwamba hizi equipment zinatoka huku nje mara nyingi hazijawa configured kufanya kazi na maji ambayo tunapata nyumbani. Maji yetu mara nyingi mineralized. Kwa hiyo tukiwa na kitu ambacho kimetengenezwa kule locally na tuna material ambayo ni non-rusting stainless, we could use that. Kwa hiyo ndio concept kwamba for the moment, lakini we are open to ideas ambayo kama ulivyosema we can also use kutumia frequency kama UV irradiation. Kwa hiyo ni one line na nyingine ni concept hizi kwa wanafunzi ambao tumekuwa tunaenda nao Tanzania, wao wanakuja na design ideas. Kwa mfano kama last time tulivyoenda wali identified need, kwa sababu lengo la kuwapeleka wanafunzi ni kwamba wakienda Tanzania wakipita mahospitalini wanaongea na madaktari na changamoto gani, ni kitu gani ambacho tunaweza kama sisi ma engineer tukafanya kazi na nyinyi tukaja na solution ya kuaddress hizi changamoto. Unaona? That's a great approach. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunafanya tukiana na wanafunzi wale wa Arusha Tech na wao wako nayo wanafanya kazi pamoja. Na tunaenda kule tunajaribu identify, kuongea na madaktari. Mnafikiria nyinyi kwamba ni kitu gani sasa hivi changamoto kubwa ambayo tunaweza tukaifanya into a project ambayo ikawa senior project, then we can go ahead from that. Kwa last time walikuwa na address issue ya pregnancy. Kwa wakawa wanaangalia ni jinsi gani we can design something, kwa sababu tumekuwa na issue miscarriages na kile nyumbani kwenye hospitali. Na walikuwa wanaangalia what is the cause of this na ni jinsi gani tunaweza tukaja na kifaa ambacho kinaweza kikasolve hii problem. Na issue nyingine nimeenda kwenye university nyingine inaitwa University of Delaware. Huwa tunaendaga kuongea nao kule. Julia anafundisha sasa hivi University of Delaware, ni professor kule. Huwa ananialika yule Julie connect kuja Cornell. Yes. Okay. Dr. Julie sasa hivi ni professor wananiwa. Aliniconnect, alikuwa mwanafunzi wa Cornell, sasa anafanya kazi kule. Kwa hiyo huwa anafanya kama workshop twice a year. Na nani concept ile inaitwa design for the development work. Kwa senior students wanakuja pale kutoka field mbalimbali za engineering, after na discuss, tuna present challenges and then they come up with project ideas. That's the same goal, kwamba na design vitu vya low cost, good quality low cost, na wana brainstorm ideas. That's awesome. That's really awesome. I'm transitioning into that right now, kwamba namaliza PhD yangu sasa, maliza I'm still working with my professor. So the goal is to do that, kwamba kuna kampuni nyingine nilishapata nifanya nao interview ya kazi.
ambao wana design microscope wanahitaji hii project ambayo naifanya kwa ajili ya kufanya cancer research. Kwa watu kama hawa tukifanya nao kazi ni rahisi kuwawekea, kwa sababu wao wanataka supply hizi microscope kwenye hospitali zote. Their vision is to reach the whole world. Unaona? So watu kama hawa unaweza ukawaletea idea kwamba we are emerging economies kama nchi zetu za Afrika. Ukifanya kazi na kampuni kama hizi ni rahisi ukawaletea idea kwamba bwana, mimi nimetoka eneo kama hili. Itakuwa ni win-win situation. Unaona? Kwamba hawa watu wa nyumbani kule, kwa sababu hizi ni design company, manufacturing companies. Kwa hiyo ina maana they come from conceptual point of view. Kwa hiyo unamwambia idea, bwana, this is where I come from. Kuna changamoto kama hizi. Kuna demand ya hiki kitu. Kwa kama ndio tukaja na hii idea tukatengeneza kitu cha namna hii, you guys mtatengeneza na nini, mtakuwa mmefulfill vision yenu and vile mna generate revenue, na vile vile tuna solve matatizo ya watu ambao wana changamoto kama hizo. Yeah, I think for the most part, they're mostly interested in it's a capitalist economy. Yeah. Once you identify a new market where they can, you're exposing them to new opportunities for them to expand their market in one shape or form. It's always a very interesting opportunity for these companies in the US. I think what I really liked about your approach ni ile approach ya kwamba wale wanafunzi kwanza wanaenda kuongea on the ground na madaktari ku understand, okay, what are their needs. Because eventually you're developing solutions to real problems and not kwamba wanaambia this cool thing, can you use it? Usually that doesn't end up very well. The fact that you guys approached it from the standpoint ya kwenda kuwauliza kwanza maswali, I think that's really, really awesome. And I think that what I'm really excited and I'm grateful kusikia history yako, kwa sababu ile opportunities ambazo wale vijana watazipata nazo kutoka kule sasa kuja huku, kwa sababu probably you never know, maybe in 3-4 years there are 10 of Menansilis, right? Exactly. Then you can always go back and say, hey, we started this with Chris and his colleague, and this is where we are right now. And I think that is huge. Jody, do you have anything to add before I close out? I think we are on the top of the hour. Right. I had one very dumb question, and I don't know if this you'll be able to help me out. So so I know you're really dealing with biomedical instrumentation and things like microscopes. So you're really zooming from small to bigger. But I'm just wondering if you can get from here to bigger, like instead of we're talking about microscope, we're talking about telescope. Can the same technology really be applied in such a way that you can build telescopes instead of microscopes? That's a very good question. Actually, application of microscopes kwenye biomedical engineering comes from the telescope application. Okay. Yeah, ile concept ambayo walikuwa wana apply for looking into space, Right. It's the same principle applied now in the micro level. Gotcha. Yeah, so we can have electronic telescopes? Yeah, like we have electronic microscopes? Yes. So right now, sija dive sana into the telescope area, lakini the application, ile application ambayo imetokea kule. Yes. Most of the time ndio maprofesa wengi hapa tukiongea nao kwenye zile presentations zao, ni ile application ya kutoka kwenye telescope is applied now into the micro world. Interesting. That's very, very interesting. Yeah. I think this is really icing in the cake right now. That's really Jody. Yani mambo mazuri tu haya. I say kwa kweli mimi as you're saying Jody, nimejifunza mengi. I really enjoy ile hearing about your story, your journey. It seems like it has been a long coming. You've been to many places. Umeanza kwanza nyumbani kwenye technical college, and then ukataka kwenda UD, and then opportunity opened up kwenda China. You went over there, you did your electronics degree, and then you came back home. You almost went back again to China, and then you did your
your master's in Cornell, which was followed by the PhD program which you just completed. I think what is really awesome is what Gerard said hapo, ni those experiences ambazo umezipitia in between huko kwenda kwenye kufanya zile kazi come different places, your company ya China, nyumbani Range Rover, and then hizo opportunities za wewe kwa mfano while you're still studying come up with a group to go back home to see how we can write a grant to support different programs. I think that's a brilliant, excellent story, and there's a lot to be learned by many that will eventually probably hear about this story. But Thank you. What I'm really excited to hear more, maybe in the few years to come, about ISO training centers for electronics, maybe to bring up people with skill sets that can allow them to compete at the global stage. Because as you said, there's always these opportunities these days where you can work remotely and be able to deliver solutions or products ambazo zinaweza zikatumika at the world over. So I'm really excited about that one. Again, thank you so much for this opportunity. Do you have anything else to close before we complete this conversation? Yeah, Kwanza, I would like to thank you guys for giving me this opportunity. This is something I usually want to share about my experience. It may help somebody. Nashukuru sana for the opportunity. Another thing I wanted to share about is kwamba nyumbani we need to become an industrialized nation. Kwa sababu uchumi hauwezi ukakua kama we are right now a market economy. Unaona? And that way is difficult for the economy to grow. Lakini tukiswitch kwenda kwenye industrialization ni rahisi sana sisi kukua. Kwa hiyo kwenye sekta ya medical vile vile tukawa tuna develop na ni zetu wenyewe, we can supply to the market in East Africa. Unaona? Kwa hiyo application ya vitu ambavyo nimejifunza, it is not only in biomedical, sababu hii skills zinaweza zikawa applied kwenye any instrumentation electronics electronic project. Kwa hiyo encourage vijana kwamba let's look in a different way of thinking kwamba we need to become like industrialized nation, kwamba tuwe tunatengeneza vitu, tuwe tuna export services, kwamba we think that way na collaborating also for us who are outside, kwamba tukiwa tuna collaborate kupeleka vitu nyumbani and also provide opportunities for vijana ambao wanafanya kazi kama nilivyokuwa nazungumzia, ambao wanafanya kazi remotely. That's something really I'm thinking about, kwamba vijana kupata kazi remotely itawasaidia uchumi wao kukua, tukawa tuna export technology, yani tuna export services au product whatever from Tanzania. Inaweza kuwa ni hardware au software. That way it can help uchumi kukua, ina maana kwamba services nyingine zitakuwa vizuri kama healthcare na vitu kama hivyo, sababu tutakuwa na more capital to supply this thing. Yeah, I think those what you're talking about ideas are music to our ears, kwa sababu I think we are all in agreement that that is the way forward. It's just that where I think it's really gonna be impactful for people to hear these stories, to hear people like yourself taking them through the journey, and first of all understand that it's not easy. You really have to be resilient and to have that grit of mentality to never give up, and then to pursue your dream. But also what I've also learned over here is how you're aided by people at different levels that have supported you in many shapes and form, and in some cases even financially for you to get to where you are. Kwa hiyo, I think that also story is very, very, very powerful. Again, thank you very much for this time. I know you just completed your doctorate. You're probably very tired. You need to get to bed, maybe. So this was the time very well appreciated. We're looking forward to another episode for the SHIP. This was a very interesting opportunity here today. We got to talk to Dr. Menansili Mejooli, who completed his bioengineering, biomedical engineering at PhD at Cornell University. Looking forward. Please tune in to other episodes. And also you can send us email through theship.gmail.com if you have any questions. Till then, ciao, ciao.
Thank Ciao. you. Bye, guys. Yeah. Mhm. Thank you so much. Yeah. Yeah.